Buenas noches, bienvenidos toda la audiencia y los participantes de esta semana de lectura. Esta semana de lectura ha sido un éxito, tenemos muchos alumnos y niños participantes, ganadores, que están compartiendo sus historias y experiencias de vida. ¿Cuál libro les tocó y les dejó una experiencia grabada en su vida? Ha habido varios ganadores, pero hoy quiero introducir a mi invitada de honor que tenemos hoy, a Elsa Prado. Ella es autora de 5 libros y hoy nos va a venir a hablar de uno de sus libros, que se llama el título Querido Donante. Aparte, ella dirige una estación de radio que el nombre es Dimensión Latina y tiene un programa a su cargo que se llama el programa que ella dirige tiene un mensaje para toda la comunidad latina, es lógico, pero el programa tiene un programa especial que se llama Alas de Amor, que hasta el nombre lo dice, esas son alas de amor para nuestra comunidad latina. Y ella nos va a explicar toda su trayectoria. Aparte, ella es certificada del board en el medical field. She is translator, professional translator in a doctor field. She's working at hospitals and she translates everything in the hospital every day. This is her job every single day. So she's gonna explain to us and gonna talk to us about her experiences. I'm sorry if I mix Spanish and English because I like to introduce her the right way. She's bilingual, and we try to do the program in English, but it's a 45 minutes program, and it's too much for you guys. It's why I try to do the best part in Spanish and a little bit in English. But welcome, Elsa Prado, to the program, and tell us about you. Welcome to the program, and tell me, who is Elsa Prado? Thank you for having me, Irma. It's a pleasure being here with you. I am a board certified medical interpreter. I'm the author and also the radio host of Dimensión Latina, where I have Alas de Amor, which is Wings of Love in English. And this is a program that is for the awareness of children to help them be safe for prevention of anything that would be in abuse to children. Wow, I like that. So your program is to prevent abuse. Prevent abuse. Oh, wow. I Safety. like that. So today you're going to talk about a little bit the program, or you like to start with the book? I could start with the book. The book in English is Dear Donor. I brought this copy in Spanish, and the copy in Spanish is Querido Donante, which is the translated version of Dear Donor. Okay. Could you tell us a little bit about the book? What is this book message for who, for what audience, and what happened? This is a book about asking the right things so that when you have to make a decision about infertility, that you really get your facts and you get all your information before you make a decision about having any kind of a baby that is going to come from a sperm bank. Oh, okay. So So I has an infertility problem, it's really important to research before you start looking at a insemination with a donor. Okay. And according to your experience writing the book, do you know any patient who has the baby very successful and the baby born healthy and everything was fine? Well, I'm sure there's a lot of cases where people have healthy babies that are the product of a donor, because I am one myself. Wow, Elsa, this is amazing. So Because I I see a lot of people donor. a lot of people dream to have a baby and they have any fertility problems. So if they follow the process, it's possible for them to have the baby. It's Yes, very but you have to interesting. be careful too, and you have to get your information and you have to gather everything that you might need, because in the future it's going to bring a lot of consequences. And that's what my book is about,
because it is not as clear and as easy as it's made to, to when it's sold to you. It is, they make it sound like it's very easy, that it's a very easy process, but they don't really tell you what kind of consequences it might bring for you, for your marriage, and for the child. Okay. And they use any kind of medication? Like, because I know the vitro fertility too is something similar or is different? In vitro is separate from the regular insemination, because in vitro, they take the dishes and they fertilize the egg and the sperm in a dish, and they wait for it to Oh, take for it to take conception in the dish. When you're inseminated, they basically take like a instrument that kind of looks like a baster, and that it gets inserted into you. So they inject the sperm into you. wow. It's very interesting, very interesting. But could you tell us one specific chapter in your book or something that the people, the audience can consider to try this, if it's good or if it's bad, or something really impact you? Because I know the whole story is yours and you know about what you write. But Well, my what? testimony, I have a testimony that will attest that it's not as easy and as simple as they make it sound when you're looking for a solution. It's really not a solution. This type of solution destroyed my marriage. Oh no, It Elsa. almost destroyed my child. So I wrote about it so that people know that it is not what people tell you. I know that a doctor will make very good money from inseminations because it's a very costly procedure, but it doesn't mean that your child is not going to look at you and say, "Where's my real family?" someday. And you have to answer to your child about everything. Wow. It's very interesting. It's why you know what I noticed? Every book I read is a story of the author. Because every story has the personal life in there. Right. And it's very interesting. I don't know nothing about this, about your story, Elsa. But it's Yeah. If you interesting. want to Thanks. read, you can read it. And if I have had people read it and they actually told me, "Thank you for giving me all this information, because if I would not have known everything that could possibly happen, I bring out things that people do not think about." Good idea, because this way you advise them to think twice Yes. before make the decision, Right. right? Before you go destroy your marriage, before you make a big problem for your whole entire family, you really have to look at all the different consequences that are going to come from it. And I think it's expensive too, It is right? very expensive, yes. But Wow. it is more than money when it comes to your child. You have to think in terms of, this is not about money. This is about a life. This is about a baby. And how am I going to impact this person's life? Because a lot of times people don't see babies as people, but babies are human beings. They're full people. Yes, it is. It is. A lot of people look at a baby like it's just a little baby, but this is a little human being that is going to grow up and have a mind and a heart and all the things that play into the human life. And when that child is looking at you and they're asking you why you decided to be that selfish and to do the things that you did because you wanted a solution, but what did it bring them? Wow. It's a lot of responsibility, A Elsa. big responsibility, because it's very different when you have a child with your husband, because that's a union where the two are in a bond of a marriage. Yeah. But when you're taking a life from a sperm bank and you're bringing it into your home, and then you try to share that with your husband, then in my case, if you read the book, my husband didn't like it. He took it back. Wow. He did not accept the baby. But I think before you take this decision, you have to talk together and decide. And he This said is yes at the beginning. why I wrote the book, because you really have to talk about these things with your spouse,
before you take a step that big, because it's a huge step. Wow. Yes, it is. It is. Very, very interesting. Okay. So now we're going to the next question, Elsa. What book that you read with your child or your daughter or son give you a good memory? And you have a lot of good memories when you read this book, you learn something together. Because the whole purpose of this week is to motivate the fathers and the parents to read with the child 20 minutes a day, the less, and to see the benefits of reading every single day and motivate them to read. What book do you think give you these memories? And this is one of the questions. And after you're done with this one, I'm going to have another one. What book do you remember read with your kids and really help both of you? I only have one daughter, and my daughter, I would read to her when she was just a baby. Like even when she was like 6, 7 months old, I would sit her in my lap and I would open the book so she could go through the pages and look at all the little characters in the book. And I started her with a series that I bought, and these were the Disney baby books. So when Oh, she was a baby, they had the Disney babies. So Minnie Mouse was a baby, Mickey Mouse was a baby, and all the grown up characters, they were babies. And that was the series that I started with her, and she loved it so much that she would ask me to reread the book to her. Like again, like I would finish the story and then she would like read it again. oh, so it's a good time and a good experience for you and her. And Yes. this is amazing because I according to the experience I have, I work with the kids too, and we read every single day. And they love to read the same story again and again. This is normal for them, right? They Mhm. never tire to read the story again and again and again. And I think it's a good idea because the reading increase the vocabulary. If they repeat the words every single day, they help them to get it. And sometimes we don't understand that because it's a child mind and adult mind. But I think most of them, when they little, they like to read the same story again and again and watch the same movie every day too, right? Exactly. Yes. I remember she loved the Disney movies. So she has a collection saved from when she was a baby. And she has like a huge collection of all the Disney stories because that's what I taught her and that's what she loved as a baby. So she kept listening to her videos. Back then it was just videos, right? All the Disney Yeah, videos. And yeah, now I think that Beauty and the Beast came out like maybe 2 years ago, and her yeah. and I went to see Beauty and the Beast. It Oh, it's so nice. I was think this is very nice. nothing wrong with that, Elsa, because they show that you have a very good relationship with her. And Hmm. there's nothing to be embarrassed because I love the kids' movies. Yes. I remember myself, and I tell somebody one day, and now I'm feel too confident in this to you. I take my daughters when they have 8 and 6 years old to Disney, to Walt Disney World in Florida, and I remember the night time they have a parade, and Mickey and Minnie come in the parade, and a lot of lights and a fireworks, and I was very excited. I enjoy it. I Yes, I was enjoy like a child myself. myself when I was there. And one of the beautiful things my daughter got to do is she was in the orchestra in high school, and she played at the Epcot Center. Wow. It's amazing. It's amazing, Elsa. Okay, so now we talk about the reading and the good experience you have. So you recommend the parents to read with the kids, right? I highly recommend that you read with your kids. And I also recommend that you have bedtime stories. Every day, you should read to your kids a bedtime story. I know that our culture, that's not something that I grew up with. I never had anything like that, but it is a beautiful way to close the day when you have those special moments with your kids and then you put them to bed and you tuck them in. And I remember my daughter still remembers that I would tuck her in and I would tell her, "You're my little tamal." And I would Oh, tuck all okay. the blankets around her and make her a little tamal. Yes, it's a nice memories. Yeah. And I think these memories stay forever. It's Forever. the kids. I remember one day she was in high school and she said, "Mom,
Could you just make me a tamal? Oh, because she remembered that. Still remembered from being a little one. It's so nice. So Elsa, so now we're gonna talk about something the Latina woman, I think, most of us face for this situation, but I like to ask you this question. What was the big challenge you have to go to college and to go to the university and graduate from there? Because in my life, my grandpa teach my mom that women not belong to school, and I have to study myself in adult age because they don't give me the opportunity, because in that time the woman not supposed to go to college, not supposed to be professional, only get ready to get married, and that's it. That's So true. what was your challenge? Because you're an educated woman and you have 2 or 3 titles in the universities. Could you tell me what was the big challenge you have? To me, my biggest challenge was not having the support. I could never get my father to support anything that I did. He just assumed that I would get married and have kids, and that would be the end of my life. But that wasn't my case. I really wanted to go to school, even when I was a high schooler. So, what I did is I had to understand at a very early age that I was not going to have any support in any way, not financially, not morally, not emotionally. There was absolutely going to be, my father, in his words, he said, not even 5 cents for me to go to school. So, Wow. what I did is I pretty much had to save my own money even when I was in high school. And when I was in high school, of course, as soon as I turned 15, I got a job. But even as a 16-year-old, when it's the actual age, I started working a lot of hours so I could save money so I could put myself through community college, because I knew that was the only thing I was going to be able to afford with no support. So I put myself through community college when I finished high school, and I still knew that I had the challenge because I wasn't going to have nothing. Because when I asked my father if I could get a signature so he could, sign for me for a student loan, he said absolutely not. So it was very hard for me to get through those challenges because I knew that whatever I had to do, I did all by myself. The good thing is that I always went to school. I made sure that I got my certifications. I made sure that I completed my associate's degree. And at that time, I finished my associate's degree, but I still wanted to get my bachelor's. So basically, what happened is then, I got married at 21, so I had a daughter. And then I had to raise my child. And then, of course, as you'll read in the book, I ended up divorced because my ex-husband didn't accept my daughter, so I ended up being a single mom. So then I was a single mom and had to put my daughter through school and her education. So I put myself on hold. So when she went to college, we went to college at the same time. Wow, this is a very good Back to story. school. Yeah, I went back to school to finish so that I could get my bachelor's degree and finish the other things that I wanted to finish. But I think it's a very good experience. It's hard. It's hard. I know it's hard. It But I was think maybe to be proud, because you going back to school, you are giving the example to your daughter, motivating her to do the same thing. Because according to the researches and the statistics, they say that every son or daughter gonna do whatever the father and the mother do, not yeah. what the father and the mother say. We can tell them, don't say a bad word. It's not nice. If we say bad words, they're gonna do it. If I we can, remember when I yeah. told I told my daughter I'm ready to go get my master's, and my daughter said, "I'm getting my master's, mom." I told you, this is true. This is true. It's a good example. And I think make you proud to be who you are by yourself, and you take care of your daughter and as a professional like you. So this is a good example for our Latino community que sometimes think they cannot do it. And they work in a job where they're not happy. They're Right. not happy. And I think this is a good message now for the time we're passing right now, Elsa. I like to give this message of hope to people who lost their job, and maybe they have the job they're not happy there.
Maybe they think it's the only job I have. I had to pay my bills and stay there for years and years and years. So now I give you this message of hope. Go back to school. And now you maybe cannot go to the college because they close, but you can take online classes. You could take online classes. Online classes. Don't Yeah. think that you can't. They can still take online classes and do it from home on the computer. Yes. If you speak no English at all, you can learn English during this time. Yes. And maybe when you come back to and maybe when they come back to the work first, they're gonna be better prepared, and maybe they go back to a better job and a better pay. You know, it's something we have to dream and sacrifice to do because nothing in life is too easy. Always we have to sacrifice something. Okay? There's many programs that start in the community college, and you could start at the community college level and work your way into the university and then keep going. You can, finish your bachelor's degree, you could get your master's, you could get your doctorate if you want. But Yes. the main thing is that I hope and I pray, and I would like to give this message to parents: please support your children. I know that a lot of times it seems like their dreams are just dreams, but they're not. This is their life. And if they're going to have a good, productive life, they need your support so that they can have that um, bond with you, and they can also have that knowledge that you're there for them. It's very, very sad when you cannot count on your parents and their support. It's very, very sad. Yes, it is true. It is true. Elsa, so until this time, we do the interview in English, and I think we talk about very important topics. Yes. What do you think if we can give the message in Spanish for the people who don't understand English, or maybe they have a little trouble, and we can explain to them about your challenges? Because this challenge is your challenge, but I think a lot of people in the audience are present for the same situation, and they don't support the daughters to go to college. And I think your experience is very good for them to change this way to think about it. What do you think? We can do this in Spanish, just the part of the challenges. ¿Es okay with you? Yes, that's fine. Yeah. Ok, Elsa, vamos a empezar ahora en español porque ese es un tópico que creo que es muy importante para nuestra comunidad, porque la mayoría de mujeres, porque es así, por cultura, la mujer en nuestra comunidad latina, no teníamos en mi tiempo el derecho de ir a la escuela, de graduarte, de ser una profesional, no tenías que prepararte para casarte y para tener tu familia y tus hijos. No era como que podías aspirar a ser una profesional. Entonces, en esa etapa, los papás cometían un error que a veces la mamá sí te apoyaba, pero el papá no. Y Elsa nos cuenta su historia que dice que, a ver, Elsa, cuéntale la historia tuya de lo que te dio más trabajo para estudiar. Fue demasiado difícil cuando estás en una casa donde tu papá constantemente te está haciendo menos porque tienes deseos de estudiar, porque quieres progresar en la vida y ser una profesionista, o sea, una persona que va a ser de provecho para la comunidad, ¿no? Que vamos a darle, vamos a aportar a la comunidad, porque si no tienes una profesión y no tienes algo que puedas hacer, no puedes aportar a tu comunidad, y lo que debemos de ser somos ciudadanos productivos de la sociedad, ¿verdad? Mi vida no va a estar regida simplemente en estar como ama de casa, y porque muchas mujeres ahora hemos aprendido que podemos atender nuestra casa y tener nuestra profesión a la vez. Y las que ganamos muy bien hasta podemos pagar por la ayuda, ¿no? Para que nos ayuden a limpiar la casa o el aseo, lo que sea, ¿no? Para poder nosotras ser ciudadanas productivas que estamos aportando a nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando estoy dando mi servicio en el trabajo, como traductora, como intérprete, yo sé que estoy ayudando a muchísima gente que está limitada en el idioma del inglés. Y sé que estoy aportando a mi comunidad, ayudándoles todos los días que voy a trabajar. Al igual que, por ejemplo, tú, ¿verdad? Como maestra, estás ayudando a muchos niños que están, pues se ven compensados, ¿verdad? Por lo que les puedes enseñar. Entonces, toda mujer necesitamos esa oportunidad
que las hijas de todas nosotros puedan tener su profesión, que puedan tener una fuente de realizarse como seres humanos. Y no hay que estar criticando tanto. Por ejemplo, yo me acuerdo que me decía mi hija, ¿sabes qué, mam? Tú eres de las pocas mamás que realmente me está apoyando en lo que yo deseo hacer, como mis estudios, porque tenía amiguitas que los papás ya les habían dicho, tú vas a ser doctor porque yo dije, tú vas a ser abogado porque eso es lo que yo quiero que tú seas. O querían esos papás vivir los sueños de ellos en sus hijos. Entonces obligaron a sus hijos a estudiar una profesión o una carrera que no les nacía, que no era de ellos. Y eso también puede traer muchísima infelicidad. Pero para una persona que es apoyada, una persona que tiene sus padres que le están apoyando, ya sea económicamente, moralmente, espiritualmente, para que ellos puedan realizarse como profesionales, esos son los hijos que están verdaderamente felices. Esos son los hijos que van a ser productivos, que van a rendir en la comunidad, que van a aportar para el bienestar de la comunidad, porque esos son los que realmente se están realizando en lo que son sus sentimientos del corazón, lo que realmente les nace. Y esos son los que tienen éxito. Los otros no van a tener éxito, van a ser muy infelices y van a estar amargados. Sí, es cierto, porque cuando tú trabajas y lo que tú haces es tu pasión, no sientes el trabajo. Es más, no es trabajo. Lo disfrutas, lo Digo, disfrutas. yo disfruto tanto ayudando a las personas que para mí no es ni trabajo. Sí, así es. ¿Qué tú le recomendarías a un padre que piensa como fue tu papá? Que dices que no te apoyó para estudiar, que te dijo ni un 5 para que estudies y tu mamá sí te apoyaba. ¿Le recomendarías a un padre tú que cambiaran ese modo de pensar, que analizaran que si tu hija es una profesional, a lo mejor en una vejez tuya, ella tiene un buen salario y hasta te puede ayudar? Y aparte va a lograr sus sueños. ¿Qué tú Exacto. recomendarías a un papá que dice, no, 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 las mujeres no deben de estudiar y no te apoyo? ¿Qué le dirías para como convencerlo? Yo diría que esos padres cometen el gran error porque allí rompen el lazo que tienen con sus hijos. Están destruyendo el potencial de realmente tener un lazo, esa unión tan hermosa que existe. Digo, yo tengo amigas que me dicen que sus padres fueron precisamente eso, ¿verdad? Los que las guiaron, las que les ayudaron para que pudieran ellas ser la doctora que ahora son o la abogada que ahora son, porque tenían a su padre, ese apoyo tan hermoso. Pero como dices tú, ahora son las que realmente están ahora cuidando de su viejito, Yeah, del que lo apoyó. ¿Sí me entiendes? Ahora sí. ellas están velando por su viejito. Y conozco otros señores que nunca pudieron darle amor a sus hijos, que rechazaron toda idea de apoyarlos y ahora esos son los viejitos solos. ¿Verdad? Son, Entonces, sí, son los que ahora se quejan, pero estoy solo, tengo X número de hijos y ni me llaman, nunca vienen a verme. Pregúntense por qué nunca vienen a verle, por qué nunca quieren hablar con usted. Si es una persona tan rígida y tan nada más enfocada en una sola cosa, que tiene que ser de esta manera, o es de esta manera o no es nada, entonces se han destrozado como padres y seres humanos, porque esos hijos jamás ni van a traer a los nietos, ni van a conocer a su familia, ni van a estar nunca en ese núcleo que es tan hermoso cuando tenemos esa unión familiar. sí es cierto. Y ahorita en este tiempo de crisis, yo veo que es un tiempo de meditación, que ojalá que a alguien le llegue el consejo, que este tiempo es para unirnos, para querernos, para perdonarnos, para hablar, para tener una comunicación con el papá, con la mamá, con los hijos y ver que la familia es lo más importante, porque donde hay un hijo feliz, toda la familia está feliz. Y yo Toda la... pienso que Ujú. toda la familia, si el papá es comprensivo, si la mamá es comprensiva, y que hay problemas, porque yo pienso que En todas familias las... perfectas no hay, tienen algo, pero por lo menos que la comunicación esté bien, que todos vayan en el mismo canal,
que mi hija va a estudiar, yo la apoyo, tú también la apoyas y los dos, y la hija va a estar feliz, como dices tú. Y también va a respaldar a sus padres, porque que no olviden los padres nunca que estamos viviendo un ciclo. Ese ciclo es el mismo. Ustedes fueron jóvenes, criaron a sus hijos y ahora va a regresarse eso. Cuando ustedes sean ancianos, van a necesitar de esos hijos, porque en ese ciclo se necesita ese hijo para ayudarles también en la vejez, cuando ya no pueden caminar, cuando ya no pueden comer solos, cuando ya sus huesitos están desgastados y ya no pueden caminar como antes, ya no se pueden mover. En muchos casos ya sabemos, ¿verdad? No se pueden ni poner los botones de la ropa, ya no se pueden vestir, necesitan estar ayudados para todo. Muchos están en pañales en sus últimos días. Y es Sí, un ciclo hermoso, porque honestamente ese ciclo, así como ese padre, esa mamá, tuvieron que cambiarnos los pañales a nosotros y darnos el biberón, cuando ese viejito está ancianito, se revierte la situación. Y ahora al papá se le tiene que dar en la boca, se le tiene que cambiar el pañal, se le tiene que bañar. Entonces, ¿para qué hacer esa situación tan fea donde rechazan a sus hijos de esa manera, donde no los apoyan, si el día de mañana nos necesitamos todos el uno al otro? ya, es cierto, o sea, tienes toda la razón. Y más en este tiempo que siento yo que es como de reflexión. Pero fíjate que estuvo muy interesante la plática y los temas más importantes los trajimos en los dos idiomas. Te agradezco mucho por el tiempo que dedicaste a apoyarme en este proyecto, porque en realidad es para promover la lectura, pero también para mandar un mensaje de aliento en la adversidad y decirles que estamos a tiempo de cambiar las cosas que no hicimos tan bien, que sea un tiempo de reflexión y de unidad familiar y que lean en todas las familias los niños, me quedo yo pensando, ¿verdad? O si son adolescentes o hasta de universitarios. Mija, No. cuál libro encontraste en la universidad que te llamó la atención y hablarle a la mamá de eso, ¿verdad? Sí, exacto. Y no solamente eso, de ese libro ganador de hoy, te había comentado antes, ¿verdad? Que ese A Child Named It, ese libro me tocó mucho a mí cuando yo leí ese libro, porque me identifiqué con el niño y todos los maltratos que él sufrió. Entonces, una de las cosas que yo diría también en este punto de reflexión que estamos hablando es que los padres no maltraten a sus hijos, que tal vez ustedes tuvieron que vivir momentos de disciplina donde la disciplina que les dieron tal vez fue equivocada, pero ustedes pueden corregir eso. Están a tiempo de no repetir ese mismo trayecto de la manera en que fueron disciplinados. Digo, yo jamás golpeé a mi hija porque vi que ese tipo de disciplina solamente hace daño y crea mucho resentimiento hacia la persona que te está agrediendo y hasta te sientes no amado, porque ¿cómo puede una persona que te ama golpearte de esa manera tan abusivamente? ¿Cómo te puede imponer castigos al nivel así como pueden ustedes leer en ese libro, A Child Called It? Porque se queda uno pensando, ¿esto cómo puede ser amor? ¿Cómo puede ser amor que me maltraten de esta manera tan severamente, que me quede hasta mi cuerpo con lastimado, donde ya tu cuerpo ya ni es igual de los golpes que has recibido? Entonces, ¿cómo pueden llamar eso amor? Ya, Esto es nada más una reflexión. Díganme, ¿cómo podrían llamar eso amor? Que sus padres los hayan golpeado de esa manera que te dejan tu cuerpo marcado para el resto de tu vida. ya. Escuché yo el autor que estaba explicando su vida y, y dice una parte de la historia, se me hizo muy, muy hermoso el gran corazón que tiene, porque una persona lo entrevistó y le pregunta qué él sentía con su mamá por cómo lo trató. Y dice él que él siente compasión porque él entendió que a ella la abusaron de niña, la maltrataron de niña, todo lo que ella hizo con él, ella lo había vivido. Y Ujú. dice él que cuando ya él se preparó, él estudió y aprendió que son comportamientos repetitivos, que se hacen sin querer, pero que si tú tomas las terapias debidas, son comportamientos que aprendiste y como no naciste con ellos, se pueden ir, se pueden ir. Entonces sería bueno esa reflexión de empezar a cambiar eso que nos hicieron que no servía
Exacto. para cambiarlo a algo positivo. Por ejemplo, a mí que no me dejaron estudiar de chica, yo cambié ese patrón con mis hijas, yo motivarlas, llevarlas a la escuela, estar con ellas en todos los paseos y que se graduaran de universidad, la carrera que quisieran. Pero sí tratar de todo lo que nos hicieron mal, ya no repetirlo. Eso es lo bonito. Pues Elsa, ya se nos alargó el tiempo, pero tuvimos una buena charla. Muchísimas gracias por el tiempo. Voy a compartir tu libro en la página para, por ejemplo, si nos podrías dar tú el lugar donde lo pueden adquirir, si hay personas interesadas en comprar tu libro, donde lo pueden adquirir, nos pone la información en la página y lo compartimos por si hay alguien interesado para que vean y sepan, porque hasta yo me interesé hoy, por eso es que la lectura me encanta. Cada día, la vida yo para mí es una escuela y aprendemos. Pues, mi libro está disponible en amazon.com, que como ustedes saben, tengo una página como autora allí en amazon.com y todos los libros están allí en Amazon. También los tengo en Barnes Noble y otras librerías, pero parece ser que como la de Amazon se presta más, ¿no? Cuanto la búsqueda de libros, y creo que ahorita es muy popular Amazon por el hecho de que todos compramos allí de todo, ¿verdad? Y nos entregan todo a la casa. También el libro está disponible en ebook, o sea, como para el Kindle, lo pueden leer en la tableta también si desean hacerlo de esa manera. Así que está en libro, pero también está digital, si desean el tipo digital para leer. Ok, pues muchas gracias, Elsa. Qué bueno que nos diste toda esa información hoy y te agradezco de todo mi corazón y en el futuro, ya que podamos salir y que estemos todas juntas, hay que tratar de hacer una conferencia así en persona para vernos, abrazarnos, como la vez que le hizo Carmina, que fue cuando yo te conocí, fue muy bonita. Y le deseamos a Carmina, si ve el programa, que esté muy bien de salud. Saludo grande, Carmina. Estamos preocupadas por ella, pero te queremos acá dentro del corazón. Fue nuestra invitada del día de la semana pasada y desearle que se mejore, que esté bien. Muchísimas gracias, Elsa, por estar ahí. Y pues a la audiencia que tengan unas buenas noches y les compartimos la entrevista primeramente en cuanto esté lista, ¿ok? Que tengan una buena noche y gracias por participar y esperamos los ganadores de mañana. A ver cuál lector ganador salió mañana, que convenzan a esos niños de leer, adolescentes de leer. Y sigo con los chiquitos, Elsa. Mira, aquí tengo mi mini, que no hay un niño chiquito todavía que se la ha ganado. De los pequeñitos, alguna historia que leyeron de bebés, aquí está la mini esperándolos. ¿Ok, Elsa? Pues muchas gracias. Pues que los pongan a leer. Ahorita es el mejor momento que todos estamos en cuarentena para que esos padres de familia puedan sentarse con ellos, ¿verdad? Porque tienen más tiempo disponible para sentarse a leer con los niños. No, y yo lo que les digo, cuando te sientes la primera vez y no lo has hecho, te va a encantar ver la inocencia del niño, cómo está feliz, dejar que escojan su libro, que se sientan contigo y te dicen, ándale, léemelo, y luego estar ahí con ellos sentados es como una relación que crece entre los dos. Es un lazo muy Es bonito. un lazo que los une. Y no solamente eso, empieza uno a ver la personalidad del niño, porque el niño hace preguntas y ese tipo de razonamiento que tienen los niños, si uno va viendo las preguntas, cómo le hacen a uno las preguntas, uno se empieza a identificar de qué manera piensan. Ándale, sí es cierto, sí es cierto. O sea que es bueno, es productivo. Les recomendamos que lean y nos vemos, Elsa. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y gracias por estar aquí, ¿ok? Sí, gracias, Irma.